está aqui o pessoal todo. Estou a chegar atrasado. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Então, uma escovazinha, basicamente. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Ei. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. São aqueles? Parecem linces. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Como se vocês fossem fazer alguma coisa. Não sabem mesmo com quem é que estão a falar. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, Acabamos de nos conhecer. where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Também posso. Está aqui. Offspring, é um dos que é pequeno. É criança ainda. O que é que nós temos mais por aqui? Só temos estes? E Puffskin. Também Offspring. Também é bebê. Coisas diferentes. Ok. O que é que se passa? Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did.
How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need... Quais serás? O que será que ela me ensina? Só sabe para isto? Não, mas isto é transformação. Tecnicamente, a professora Weasley é que é que deveria ensinar isto. Bombarda também duvido. E as maldições de certeza que também não. Sem dúvida, não é? Come here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Que besta é que I ela vai wouldn't take mostrar. just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite a road, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't mind if I do. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Isto não é a floresta fica do outro lado. Stand back. Hipogrifo. Então, de certa forma foi ela que fez aquilo no início do jogo. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. E para não acontecer o mesmo que aconteceu ao Malfoy. Não? Ah! Bom sócio. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. O que queres que eu diga? Sou bom com animais. Façam.
Ainda pensei que ia voar. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Beast Class. Foi curto. Bem, o que é que temos mais para fazer? Sei que... Sei que nada, já fiz os assignments. Estava a pensar que tinha mais um assignment. Então o arrest... Yeah, já tenho o arrest momentum, ok. O que meti aqui? Já nem me estava a lembrar. Este é para o combozinho. Triângulo X quadrado bola. Aqui é só de distância basicamente. Deixa eu descendo aqui. E aqui é só utilidade basicamente. Ok. Pode ficar isto por agora. Então vamos fazer este para aprender o Aloha Mora. Vamos fazer travel. Vamos andar. Vamos andar. É estranho não ter aqui nada. E aqui há uns quantos Aloha Moras. Fazer. Só que não aparece. O que é que... Se ela não se vai brilhar. Chego que me apareceu uma coisa a brilhar. Mas pronto. De certeza que há ali qualquer coisa também. Nas páginas. Mas vou fazer depois. Vamos a pé. Estica as pernas. Revelio. I don't know about demigods. Incendio. Que eu vim a pé. E outro que eu acho que também não fiz foi este. Foi. Revelio. Yeah. Oh, did you
Ui? Three Sisters, não. Este eu não tinha apanhado em lado nenhum. Isso aqui. Este também tem. Tem uns quantos só naquele shirt do castelo. Do you ever wish? Bug jogo ou spell? É que os bugs também são interessantes. Por mais que o jogo tenha um bug, nunca se sabe se é um spell. Neste caso eu não sei se é um spell, se é um coisa. Se é um bug de jogo. I tried doing homework in the Revelio. Esta. too comfortable. E qual foi? Tem aqui algum em cima? O que é que ela já foi? Eu não vi. Subiu ou veio aqui? Sei que há um aqui. É, foi esta. Era a mais perto. Só podia ser esta. E slow reaction. Tá-me a fintar. Ei! Calma aí, ô Messi. Got it. Já foste. Mais um tokenzinho. Oh, ainda não tinha vindo para aqui. Incendio. Se cá aqui qualquer coisa. Pronto. E depois tem a ver com isto. Então, o triângulo bola é 3, o triângulo normal é 1. O triângulo normal é 1. Este é 3. O 2 é os círculos, o 4 é o quadrado. Isto é o 2. Yeah. Não tinha vindo para este lado, acho. Ou pelo menos não tinha passado esta ponte. Só assim uma dúvida. Como é que estão os meus? 21, 24. Ok. Só posso apanhar mais 3 gears. Revelio. Gryffindor banner. Ah. Podia ser a Hufflepuff. I've always said that travel broadens somebody. Revelio. Não vi muitas vezes por aqui. Leviosa. Eventualmente vou fazer uma stream a explorar o castelo. Agora com o Alohomora que eu vou fazer.
Provavelmente depois vou perder um tempinho a desbloquear. Revelio. Vou desbloquear umas quantas portas, etc. Oi, aqui mais uma. Não foi para ali. Aqui. Haha! Supostamente assim que começar a animação de bater na chave, se clicar logo X, há uma boa probabilidade de encaixá-la logo. Revelio. Aqui não tenho muito. Tenho aqui outra cabine. Acho que a chave era para aqui. Oi, estou a ouvir lá. Está para baixo? Está por cima. Está-me a atrofiar. Walk is precarious. Revelio. Often for guidance. Descer para cima. Não estou a ouvir nada. Está ali. Ok. Vou subir, vou subir. Revelio. Mais um bocado. É aqui? É ali, está ali. Certeza que esta que vai para ali. Yeah. Não dá para saltar. Desta vez não resultou. Por pouco. Calma aí, se eu sair... Não, ela está na ponta. Brilliant. Nice. Get in there.